So I'm Arakelyan. I'm an investor. I'm a management consultant executive of 25 years, former EY partner, former Accenture managing director, 17 years of NYU professor, adjunct, wasn't the full-time. Then also the Columbia University teaching exponential growth, money-making machine in New York, Columbia. I'm bringing all that to this discussion. I'm also a published author about leadership, how to inspire others to the same aim to make the future. For Armenia, making the future is all related to money. Let's not talk about it. We have to. So, investments. I'm going to introduce Vahan. I was going to introduce you, but I'm going to say something that wasn't really highlighted. Vahan is a successful entrepreneur. This is why he's here. He knew what it takes to invest your money, others' money. So very relevant in addition to being the minister and being so engaged as Zare shared. So thank you for that. We move on to Armen Kablanian, investor, entrepreneur, high-tech executive chairman of Heltun in Armenia, and Alexandria winery owner in Armenia, which was just opened last week, Adam? And I got one of the first bottles. Welcome. Armen Kherlopian, Dr. Armen Kherlopian, he's an investor with Covenant Venture Capital, based in New York, Mount Global on Angel List Syndicate, Angel Investor Club of Armenia, known as ICA, Science and Technology Angel Network, which is known as STAN, related to FAST, Business Angel Network, BANA, known as, BAJ Accelerator and BAJ Accelerator co-founding partner with me, and he's a scientific advisory board member at NASA, known as Trish Project. Welcome, Armen. Then Mr. Metso Igityan, who's also a professor and known as professor, investor, business person, professor as an adjunct professor, same. He is a president of Strategy Foundation, lecturer at Moscow State Institute of International Relations, and a very, very dedicated and a creative investor in Armenia. They're going to talk about it. Welcome, welcome, Metso. We're going to follow some order. We're going to start with Mr. Vahan Kerobyan asking the question. I'm going to start with some opening. So the world and Armenia went through a lot of challenges in the past couple of years. That includes the COVID-19, economic turbulences, wars. We don't have to read anymore about wars. We see them now. We feel them now. It's no more movies. It's reality. And economic crisis, of course, that's happening with so much complications in every country, including Armenia. There is a stronger need, however, in Armenia on security, economic stability. What are the top 3 priorities for your ministry to resolve these issues? Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Նախ շատ ուրախ եմ ողջունել բոլորին։ Երկրորդը ստիպված պետք է այս հայերեն խոսեմ, որտեվ օրենքի պահանջ է։ Ես կուզենայի այնպես խոսել, որ բոլորը լսեին, բոլորը հասկանային, բայց կարծեմ զուգահեռ թարգմանություն էլ կա, այնպես որ բոլորը կլսեն։ Պետք է մի քիչ կրկնեմ իմ գործընկերոջ Էդիկի խոսքերը, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանի տնտեսությունում։ Առաջին 9 ամսվա տվյալներով Հայաստանի տնտեսությունում տնտեսական ակտիվության աճը 14.1% է եւ սեպտեմբերին եղել է 14.6%։ Առաջի
9 ամիսներին արտահանումը աճել է 63%-ով, ներմուծումը աճել է 61%-ով, առաջի 6 ամիսներին ներդրումների ընդհանուր ծավալը համախառն կուտակումը աճել է 51%-ով, 9 ամսվա տվյալները դեռ չունենք, այնպես որ եթե զուտ թվերին նայենք, ամեն ինչը թվում է թե շատ լավ է, բայց պետք է բոլորս էլ հասկանանք, որ այսօր այն միջավայրը կամ այն խնդիրները, որոնք մենք պետք է լուծենք, անհամեմատ ավելի մեծ են, քան այն արդյունքները, որոնք մենք այսօր գրանցում ենք։ Եվ եթե մենք նայում ենք ընդհանուր ներդրումների բաղադրությանը, ապա տեսնում ենք, որ եթե բաժանենք 3 մասի այդ ներդրումները պետության, Հայաստանի բիզնեսմենների եւ օտարերկրյա ներդրումների, ապա այսօր ըստ էության գործում է մենակ երկրորդ բաղադրիչը, այսինքն պետությունը դեռևս լավ չի կարողանում իր ներդրումները անել, այսինքն իր ներդրումային ծրագրերը թերակատարում է եւ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները դեռևս բավարար չափի չեն։ Եվ միայն մասնավոր հայ բիզնեսմենն է, որ այսօր ամենաակտիվ ձևով ներդրում անում Հայաստանի տնտեսության մեջ, իրենց բիզնեսներում եւ այլն։ Հիմա գալով քո հարցին, Էմմա ջան, պետք է ասեմ, որ մեր համար էկոնոմիկայի նախարարության համար ամենաառաջին առաջնահերթությունը դա արտադրողականության աճն է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այսօր Հայաստանի տնտեսության բոլոր մասնակիցները ունեն ցածր արտադրողականություն եւ մեր խնդիրը օգնել, որպեսզի այս ընկերությունները կարողանան իրենց արտադրողականությունը, productivity-ին էապես բարձրացնել։ Ինչպես ենք դա մենք ուզում անենք։ Ըստ էության խնդիրը բաժանել ենք 3 մասի, դա մոդեռնիզացիան է, այսինքն ընկերություններին օգնել, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց սարքավորումները, իրենց հոսքագծերը, իրենց կապիտալ բաղադրիչը, այսպես ասած, մոդեռնիզացնեն եւ կարողանան ավելի բարձր արտադրողականությամբ ապրանքներ արտադրել եւ դառնալ ավելի մրցունակ հետեւաբար եւ այդ պարագայում էլի նշվեց արդեն մենք ունենք բավական լավ աշխատող տնտեսության արդիականացման ծրագիրը, որի առաջի բաղադրիչը հենց ընկերություններին օգնել, որպեսզի հնարավորինս էժան ծախսերով կարողանան նոր սարքավորումներ ձեռք բերել, նոր հոսքագծեր եւ այլն։ Դա կրկնակի կարեւոր է այսօրվա բարձր տոկոսային միջավայրի պայմաններում, այսինքն մենք օգնում ենք, որպեսզի այս բարձր ֆինանսական ռեսուրսների տոկոսների պայմաններում կարողանան շատ մատչելի գներով կամ շատ մատչելի տոկոսներով վարկեր վերցնել եւ թարմացնել իրենց սարքավորումները։ Երկրորդ բաղադրիչը դա ընկերություններում օտարերկրյա բարձրակարգ մասնագետների ներգրավման միջոցով է։ Զարեն էլ նշեց, թե մենք էկոնոմիկայի նախարարությունում ինչքան ակտիվ ենք բարձրակարգ ըստ էության սփյուռքահայ, բայց օտարերկրյա մասնագետներին ներգրավելու ուղղությամբ, որովհետև Հայաստանի տնտեսությունը վերջի 30 տարվա մեջ բացառությամբ կարելի ասել վերջի 2-3 տարին կամ 4 տարին եղել է փակ եւ փոքր տնտեսություն, այսինքն ինքը եղել է վատ իմաստով protected, պաշտպանված, այսինքն դրսի ընկերությունները չեն կարողացել հեշտությամբ մտնել շուկա եւ բացի այդ շուկան այդ փոքր ու անհետաքրքիր է եղել եւ շատ քիչ ոլորտներում է, որտեղ մենք ունեցել ենք բարձրակարգ օտարերկրյա ընկերություններ, որոնք եկել են մրցակցության մեջ կարողացել են կերտել բարձրակարգ մասնագետների այդ ոլորտներում եւ այնպես անել, որ այդ ոլորտներում մենք ունենանք աշխարհի առումով մրցունակ մարդիկ։ Հիմա այդպիսի ոլորտները շատ քիչ են, կարելի է 1-2 ոլորտ ասել ու վերջ, բայց մենք գիտենք, որ օտարերկրյա բարձրակարգ մասնագետների ներգրավումը շատ մեծ խթան է արտադրողականության բարձրացման համար։ Դա ես հենց իմ անձնական փորձից մի քանի անգամ առնչվել եմ դրա հետ եւ համ էլ տեսել եմ շատ այլ դեպքեր եւ
հետևաբար այդ փորձը նաև ունենալով հենց սկզբից եւ այդ մենք շատ լավ աշխատել ենք Սփյուռքի անձնակատարի գրասենյակի հետ եւ ցանկացած բարձրակարգ մասնագետ միշտ մեր ուշադրությունը կենտրոնում է եղել եւ մենք փորձել ենք ամենալավ առաջարկը տալ, որպեսզի կարողանանք այդ մարդկանց մեր մոտ պահել։ Հիմա մենք այդ ծրագիրը կարելի ասել տարածում ենք նաև մասնավոր բիզնեսի վրա եւ հիմա ըստ էության մենք առաջարկում ենք 20-ից մինչև 70% սուբսիդավորում բարձրակարգ մասնագետների աշխատավարձի համար տարբեր կրիտերիաների համար, եթե մարդը բարձրակարգ մասնագետ է, կարող է ընկերությունը իր աշխատավարձի 20-ից մինչև 70%-ը սուբսիդավորվի 3 տարվա աշխատավարձի։ Եվ դրանով մենք խթանում ենք ընկերություններին գնալ ներգրավել օտարերկրյա բարձրակարգ մասնագետներ, այդ թվում նաև սփյուռքահայեր, որպեսզի կարողանան ընկերությունները նաև process-ների մոդեռնիզացիայով դարձնել ավելի մրցունակ։ Եվ երրորդը իհարկե ամբողջ աշխարհի համար դա շատ կարևոր, այսպես ասած, բուստեր է, դա թվայնացումն է։ Այստեղ էլ մենք դեռ կարելի ասել պատրաստի նախագիծ դեռ չունենք, բայց շատ մոտ ենք դրան ունենալու, օգնելու ենք, որպեսզի ընկերությունները իրենց թվայնացնեն։ Այսօր Հայաստանի ընկերությունների 91%-ը թվային առումով հասուն չի, այսինքն մենք այստեղ մեծ պոտենցիալ ենք տեսնում ընկերությունների արտադրողականությունը բարձրացնելու համար։ Հիմա անդրադառնալով նաև ներդրումներին, պետք է ասեմ, որ Հայաստանի կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրով մենք առաջնային դեր ենք տալիս նաև նոր ներդրումների ներգրավմանը եւ պլանավորում ենք, որպեսզի ընդհանուր ներդրումների ծավալը կազմի Հայաստանի հնայի 25%-ը։ Դա 15%-ից մինչև 25% աճեցնելը դա բարդ խնդիր է բավականին։ Այստեղ մենք պետք է շատ հարցեր լուծենք, թե միջավայրային ռեֆորմները օրենքներում, արդարադատությունում, թե նաև ընդհանուր առմամբ ստեղծենք այն փող աշխատելու կոպիտ ասած տեղերը, որտեղ մարդիկ հաճույքով ներդրումներ կանեն։ Հիմա մենք բավական երկար աշխատանք ենք կատարել եւ հիմա արդեն պատրաստի ունենք ներդրումային քաղաքականությունը մեր, որը շրջանառվում է եւ շուտով կընդունվի, բավական լավ եւ պրակտիկ փաստաթուղթ է, որը մենք կատարել ենք կազմել ենք USAID-ի գործընկերների հետ եւ այնտեղ կան թե ծրագրային, թե միջավայրային, թե բազմաթիվ ուղղություններով մեր անելիքները, որոնք մենք պատրաստում ենք անել, որպեսզի կարողանանք անհրաժեշտ քանակի ներդրումները ներգրավենք, բայց այստեղ էլի շատ կարևոր էպիզոդի վրա եմ ուզում անդրադառնալ, դա ֆինանսական միջոցների հասանելիության խնդիրն է ընդհանուր առմամբ Հայաստանում բիզնեսների համար ամենամեծ խոչընդոտը մինչև հիմա մնում է ֆինանսական միջոցների անհասանելիությունը եւ մենք տեսնում ենք, որ բանկերը քիչ թե շատ նորմալ են իրենց սեգմենտում աշխատում։ Իհարկե, եթե վերցնենք օրինակ աշխարհի միջինը, ասենք աշխարհում միջինում բանկերը հնայի 120%-ով են ֆինանսավորում տնտեսությունն, այսինքն private loan to GDP-ն 120%, մեր մոտ դրա կեսն է, այսինքն մենք բանկերի առումով աշխարհի միջինից 2 անգամ ավելի քիչ ենք ֆինանսավորում, բայց մեր մոտ բացակայում են տնտեսության ֆինանսավորման մյուս բոլոր ճյուղերը, մյուս բոլոր սեկտորները, այսինքն private equity մենք չունենք, այսինքն 1-2 փոքր private equity ունենք, որոնք հնայի նկատմամբ տոկոս չեն կազմում, կորպորատիվ պարտատոմսեր չունենք, հրապարակային շուկաներ, public stock markets էլի չունենք, angel investments էլի շատ փոքր տոկոս է կազմում տնտեսության, venture funding էլի փոքր տոկոս։ Այսինքն մեր աշխատանքը այսօր մենք ուղղել ենք այդ
սեգմենտների կառուցմանը եւ կայացմանը եւ այդ առումով այո կառավարությունը արդեն մի քանի ներդրումներ արել է մասնավոր ներդրումային ֆոնդերում եւ վենչուրային հիմնադրամներում եւ մենք պատրաստում ենք դա անել նաեւ հետագայում ես ուրախությամբ ուզում եմ բերել այստեղ երկու օրինակ առաջինը արդեն կատարված Amber Capital-ի հետ մենք ներդրում արեցինք եւ մեր հետ միասին մոտ 10 սփյուռքահայ ներդրողներ եւս միացան Amber Capital-ին եւ ներդրումներ արեցին այդ private equity ֆոնդում եւ վերջերս էլ Ադամի հետ ստորագրել ենք MOU, որպեսզի իր հետ եւս անցնենք այդ ճանապարհը եւ նոր private equity-ի մեջ ներդրում կատարենք եւ մենք պատրաստում ենք դա անել էլի ու էլի ինչեւ որ ոլորտը դառնա մեծ եւ մրցակցություն լինի ֆոնդերի միջեւ այսքանը կուզեի հիմա ասել հետո հարցերի միջոցով You actually answered two questions that I had, which is what are the policies that you are changing to allure people from all over the world, Armenians and non-Armenians, because some Armenians will come with businesses that involve some other companies, vendors, so it extended network to come to Armenia. And you just mentioned that there is a policy and regulations document being prepared, am I right? When is it going to be available? Ես կարծում եմ որ դա հիմա հրապարակային է, դա դեռ ընդունված չի, շրջանառության մեջ է գտնվում, կարծում եմ մինչև տարվա վերջ մենք դա կընդունենք եւ եթե նույնիսկ հրապարակային չի, ապա կխնդրեմ ընկերները արդեն դա դնեն հրապարակային հարթակները, որպեսզի մարդիկ ծանոթանան Շատ ինչ շատ է դուր գալիս այդ փաստաթուղթը, որովհետև էլի պրակտիկ տեսանկյունից որպես մարդ որ թե միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ է ներգրավել իր ընկերության մեջ, թե նաև ներդրումներ է արել, ես տեսնում եմ այդ ճանապարհային քարտեզը, որով մենք կարողանանք Հայաստանը դարձնել ներդրումների համար գրավիչ երկիր. From the scope perspective, okay, so we are all going to get the finalized document end of the year. Is there a possibility for people all over the world, Armenians, be able to comment, or is that allowed or not yet? Կապահովենք դա, եթե հիմա չգիտեմ, հենց այս պահին դա հրապարակային դրած է, քննարկման, թե ոչ, եթե դրած չի կդնենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան ծանոթանալ, նաև իրենց մասնակցություն ունենալ. Շատ լավ, where is Zare? Zara-jan, you have your last or first, or I don't know which one, the action item. Everybody who participated, attended, will get the link to the document to review. You have comments. We'll see if you can have comments. If not, let's get engaged because it's all about you, how you're going to invest. And if you're not planning to invest, the document may give you some details that you want to because you can. And you are engaged. So thank you so much, Vahan, on that one. One more question. Is it going to include also import-export agency topic? We don't have one, just for you to know. Is it going to be created, and when is it part of the document or not? Ներդրումների համար եմա ջան, մեր ներդրումների աջակցման կենտրոնն է, որը հանդիսանում է որպես հիմնական պատուհան ներդրողների հետ աշխատանքի, այստեղ մենք ներդրումների աջակցման Enterprise Armenia-ի եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդիսանում են երկու հիմնական կառույցները, ովքեր օգնում են այսպես ասենք ոչ պարզ ներդրումներին առաջ գնալու համար։ Հիմա Հայաստանում շատ մարդիկ, ես էլ տարբեր երկրներում ինվեստմենտներ արել եմ եւ երբեք չեմ գնացել ինչ-որ մի պետական Ադյանի դուրը ծեծել, էլի, այսինքն շատ ինվեստիցիաներ կարիք չունեն պետական աջակցության։ Իրանք գնում են, ասենք, լրիվ իրենց ունով ներդրումներ անում։ No, import-export part, not the money investment. Import-export products, parts, դրա մասին էր խոսքը։
Չէ, չենք էլ նախատեսում։ Okay, so this is another action item with you, Vahan. Why and when? Because all the other countries do have import-export agencies. We want to know why we don't have it. Is there a reason? And maybe resolve that. So action item number 2, I don't know who's taking notes. I will remember, will remind. Okay, Vahan, thank you. And I'm going to have a last question for you, but let's go to the others. And it's about Sovereign Fund of Armenia. Sovereign Fund of Armenia. What's the plan for that? Let's go on to, let's applaud because he gave us a lot of information and you have an action. It wasn't just a listening, you have an action. We need to all people sitting here or invited, review that document. It's about us, how we are going to invest. You can't come later and say, I didn't know or I didn't care and then this document is not good. Let's help each other. The first firing up is review that document. It's very important. First time it's available globally. We'll figure it out. If you cannot comment, Vahan will help us with that. Thank you. Next, Aramjan. We introduced you as an investor and a business person, and you just got a new business addition to invest in winery. Can you please tell us what made you come to Armenia? What are you doing in Armenia? You're one of our also angel investors, so we know that part. But give us the idea why, so then many people who are making their first step can actually learn from you. Thank you. Thank you very much. Thank you for including me in this panel, and thank you for your time. I came to Armenia for the first time in 1998. I did not speak much Armenian. I came here because I wanted to open a branch office for my startup company in the US, in Silicon Valley. The company was called Virage Logic, and there was hardly anything here. There was like only one other startup in technology at the time. So I took a leap of faith to open a branch office. I only had $50,000 in the bank account in the US. I had no customers, but I had faith in myself, in the company, and also in Armenia. But I have to also tell you, there's another reason why I came to Armenia. I could not hire people in Silicon Valley to work for me. I was an engineer. I have no experience. Everybody wanted to work for the next Apple, Google, and I was not one of them. So I had difficulty hiring people, so I had to recruit people from all over the world, from South Africa, India, wherever they are, bring them to Silicon Valley on special visa so they can work for me. So the company was self-funded, it was not venture funded, so I took a chance on Armenia, and I'm glad I did. So Virage Logic, moving forward, became publicly traded company in 2000. We grew the team here to 150 people. And soon after we were public, Synopsys wanted to acquire us. And Synopsys found out about Armenia through us. And we did not agree on a price, and then eventually they came anyway. And so that was kind of my start in Armenia. And I'm glad I did, and I have many different interests. Needless to say, after Virage Logic, when I retired in 2006, I established a company called Icon Communications in 2008, which was to make internet cheaper, more affordable, high bandwidth for the masses, because I wanted to create an environment for the young entrepreneurs and IT specialists to connect with the rest of the world. So that was my mission. And I was able to attract $15 million from Jordanian funds, so we established a company. Subsequently, we sold it to UCOM. And since then, I did bring several other companies from Silicon Valley to here. One of them was Memoir, and we sold Memoir to Cisco. Because of that, Cisco now has 50, 60 people working in Armenia. And throughout, I did angel investment, and mainly in technology.
But lately I delved into winemaking because that was my passion. And I'm glad I did. And last year was the first vintage, and we just entered the market 2 weeks ago. The name of the brand, I'm not trying to advertise, but kind of I am, called Alexandria. And I have to thank Mr. Kerobyan's team. They've been very, very instrumental and helpful in terms of getting me guidance, standing next to me to go through this, because this is the first time I'm going through the winemaking business. So that's kind of my start. Applause to Adam. Looks like you start with the need or the immediate need. He had to come here. But then everything that he had passion about, it came all together. So make the move with all the documentation that we're going to share with you. You're going to learn more about how you do business in Armenia, the opportunities. Looks like there is a lot of openness to change something that doesn't work. So please raise that question. Now, Adam, thank you so much for showing the evolution from what you started with and then all these exits. So he's a serial entrepreneur, we call. So many exits. And he did mergers and acquisition attempts, which is something that I think Armen and I, hopefully you'll talk about it. That's what we want to create in the Armenian ecosystem, which is a lot of mergers, acquisitions. So then we create this culture of investment banking. You talked about alternative investments. So private equity firms can actually start establishing more. We will have more venture capital, not only separately, but also in corporations, because they will be interested in M&A. So all of that is happening now. It's the right time to enter, including the government support and the proper documentation in place, so it's legal. Go ahead. Adamը ամեն ինչ չասեց, բայց ինքը համել ներդրում է արել Granatos Ventures-ի մեջ, չէ՞։ Այո։ Հա, բացի դրանից Heltun Internet of Things ընկերության մեջ ու ելի մի քանի ընկերությունների մեջ Հայաստանում ու շատ լավ օրինակ է, երբ որ մարդիկ գալիս ասում են, իսկ Հայաստանում որտեղ կարելի է ներդրումներ անել, այս մարդը հիմա համ investment fund, համ գյուղատնտեսություն, համ տարբեր տեսակի high-tech ընկերությունների մեջ, այսինքն եթե ուզում ես ներդրումներ անես Հայաստանում, համ passive ներդրումների հնարավորություններ կա արդեն, համ ակտիվ ներդրումներ, այսինքն կարելի է գնալ ընկերության մեջ ուղիղ ներդրումներ անել, համ կարելի է ներդրումներ անել ներդրումային ֆոնդերի մեջ, որոնք կառավարում են փորձառու պրոֆեսիոնալ ներդրողներ։ Դեռ չունենք, այսպես ասենք, public stock market, որտեղ կա շատ ակցիաներ, որոնց մեջ կարելի է ներդրումներ անել, այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, բայց այնուամենայնիվ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ներդրումներ անել Հայաստանում ու փող աշխատել, կարողանում են դա անել ու Ադամը ամենալավ օրինակներից է։ Bravo, thank you for the addition. Merci, Vahan. Okay, it's perfect segue to what Armen is going to talk about. So Armen, we touched upon the startups, the companies that are established in Armenia from Silicon Valley, from different countries. They have offices in Armenia. So when you invest in Armenia, you also invest in other countries, startups that have presence in Armenia. And I heard many times from you that startups are the biggest, most important component of Armenian economic growth. Tell us more about it and also connect. Why are you here? Because it's been a while that you're in Armenia. Why are you here? And where are you investing? Thank you for the question, Emma. And indeed, this question I'll pose to each one of you. Are you a future angel investor? We're going to take a few moments to unpack this. I myself am a scientist and an angel. And if you say it in Armenian, it's a little entertaining. And so what is now somewhat amusing has very serious economic implications. With the Minister Kerobyan, and I will use round numbers,
Armenia's approximately 20 billion in GDP. Government budget is a portion of that. And a startup, particularly a unicorn startup, is a company that can go from 0 to 1 billion in value within 4 to 7 years. And so when we compare these numbers, it means we actually have an advantage of being small. That if we nurture the best of our technology capabilities, we can have these entities produce significant tax revenue, high quality jobs, and connections around the world. And indeed, I'm inspired every time I hear Adam's examples from his personal experience. By way of context or introduction, I have served previously as Chief Science Officer for a 120,000 person organization. And I returned to Armenia having completed some work for Sir Richard Branson's Formula E team. And with this, similarly as Adam said, I saw again the fantastic potential here. So when we talk about technology, we mean that there are certain areas where we can have a stance in the world and lead. Did you know that there are 2 Armenian healthcare robotics companies that have made the cover of Time magazine? Moxie the Robot by Embodied, Robin the Robot by Expert. Did you also know that right now in Armenia, we are experiencing a type of manufacturing renaissance, not in heavy manufacturing, but high-end light manufacturing, in the same way Switzerland has when you consider a Swiss watch. But the Swiss watch of the 21st century looks very different. It looks like an Internet of Things device where there's hardware and software. For example, one of the companies, Helton, that Adam chairs. One of the companies I serve on the board of, Skyla, which takes driverless vehicle style technology and puts it for use in security, whether that's to find missing children or to detect when there is danger on a border. And so with this to highlight, in Armenia today, there is healthcare robotics, there is computer vision, there is high-end manufacturing, from healthcare to even the consumer world of Drumstar, in terms of enabling us to have connections with music. As I mentioned in the beginning, there's the role of the angel. An angel is called as such not because they are nice or they are very kind. It's because they know how to fight. These entities in the beginning have all sorts of risk around them. This is the nature of venture capital. There is potential for high risk and high reward. And that reward is strengthening of our economy and by extension, advancing aspects of our security. And so, if this is intriguing to you, by all means reach out. We spend with colleagues almost every single day identifying, training, and engaging folks in this way. And indeed, capital is not enough. We need your content and access to customers. In this way, as inspiringly in our tourism sector, we need to share the news of what Armenia represents in terms of our land and our technology innovation for the world. With that, I'll defer the floor back. Thank you, Armen. Just for a number, because it's important, it's a numbers game. How many investments do you have, and when did you start investing as an angel? Just quick numbers. I began as an angel when I realized that they can make an outsized difference in the Fortune 500. In terms of my direct angel positions, it's 15.
via my fund exposures, as in being a limited partner or managing a fund, positions close to 100. Thank you, Armen. Numbers continue. The value of those, please. I will provide the value in terms of multiples. So this is something to orient you as you consider potentially engaging. You can have a position, it can collapse to zero within a year, which is unintuitive in terms of real estate or bonds. However, our country requires risk, and a number of the positions just this past year have cleared 7x within 2 years. So this is not charity we're talking about. There is serious opportunity in Armenia. And when we present these companies, we present them as the opportunities they are. World-class entities that have a registration in Armenia, plus a registration in Delaware, London, or Singapore to safely collect the funds, and another registration where the customers are. And that can be Canada, Brazil, France, Germany. And this is the nature of these entities. So with this, our economy is comprised of rising unicorns. It has stalwarts, as we were hearing, synopsis, companies such as EGS, Energized Global Services. And this is what a modern, future, tech-oriented, indispensable to the world economy looks like with these components, and we invite you to engage. Thank you, Armen. I'm going to add some personal thing. Armen is the one who 2 years ago convinced me to do my first position as an angel investor. Just 2-3 people just say, how many you think, how many positions I have today? Only 24 months later. Just give me a number. The number is 13. Thank you, Armen. And I'm just 2 behind him, so I'm going to just catch up by the end of this month. Okay, with that, let's go to, thank you, Armen, so much. What the passion, the space passion was here from NASA. Wow, the fire inside, as I said. Metso, my dear friend, so much high energy, and there is a reason he's sitting there, because I wanted to take care of that part of the audience as well. So Metso, you and I had some really good conversations, and I'm so inspired by all the stories you had. But as an investor and as the initiator of the International Investor Group, he has created an investor group, like a venture entity already, for many years. I understand you started a new project in Armenia and called it IT City. So that's an investment for the IT, I see. But tell us more. Why Armenia? Why now? And where were you doing your business before? So tell us about you and your decision to build this very extensive, very important project called IT City. Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ես այստեղ ներկայացնում եմ Ռուսաստանը, այդ պատճառով կխնդրեմ, որ ես շարունակեմ ռուսերեն, որովհետև շատերը on-line մեր հայրենակիցները, որոնք որ ռուսախոս են, итак, мы на самом деле перед нашей сессией немножко обсуждали с Тегинемой наши проекты, которые здесь мы начинаем реализовывать здесь в Армении. Я в 2 словах скажу, о чем идет речь. Во-первых, я возглавляю фонд стратегии, это фонд экспертный. Мы занимаемся реализацией проектов инфраструктурных, в том числе зачастую на основах государственно-частного партнерства. Да, и
И конкретно в Армении где-то примерно 2 года назад мы приняли решение, фонд стратегии является инициатором проекта, а я являюсь членом инвестиционной группы, куда входят и другие инвесторы. И забегая вперед, хочу сказать, что в этом проекте уже к нему проявили интерес и зарубежные фонды. О чем идет речь? В Армении большими темпами развивается IT-индустрия, и что имеет вообще у нас исторические предпосылки еще со времен Советской Армении. И мы поняли, что кроме традиционных бизнес-центров, офисных комплексов, требуется некая среда, которая будет удобна и для жизни, и для работы, и для исследований. И поэтому мы начали разрабатывать этот проект, который сейчас назвали IT-City. Он расположен между Ереваном и Эчмиадзином. До центра Еревана 15 минут, до аэропорта 7 минут. Мы планируем там построить в ближайшие 2,5 года такой городок или квартал, в котором будут и условия для комфортной жизни, в котором будут офисы, коворкинги, медицинский центр, школа, детский сад. В общем, полная инфраструктура, полная экосистема. Это все было до того, как в начале марта в Армению хлынул поток, скажем так, тех, кто релоцировался. Люди, которые переехали по причине, скажем, геополитических катаклизмов, перевели свои бизнесы, семьи сюда, в Армению, и очень многие именно из этого сектора. Когда мы говорим IT, естественно, я имею в виду вообще высокие технологии, это могут быть и биотехнологии, инжиниринг и так далее. Так вот, и когда этот поток был большим, и приезжая в Ереван, мы видели, что происходит здесь. Люди снимают те офисы, которые доступны, снимают те квартиры, которые есть, платят столько, сколько с них требуют. И это, одним словом, можно было назвать компромисс. И поэтому было принято решение внести некоторые изменения в проект для того, чтобы увеличить его масштаб, его возможности, для того, чтобы проект был бескомпромиссным, чтобы были комфортные условия жизни, комфортные условия для работы. И у нас очень хорошие отношения сложились с местными муниципальными властями. Они во всем оказывают нам содействие. Мы со своей стороны предложили вообще вот всю эту территорию, условно назвали Smart Valley, потому что он находится в такой хорошей локации, и со своей стороны пообещали, что будем готовы также оказать содействие в развитии вот всей этой территории. Вот в 2 словах это то, что касается нашего проекта здесь, в Армении. Thank you very much. The other question I have, since you were waiting and we're going to come back this way. Metso, question about the other part of your business, which is actually very impactful. You have you're teaching at the university and you're teaching branding. He has a course about branding, location branding. With all the work that you're planning to do in Armenia, how is that going to help and progress Armenia, and how is it going to change the brand on Armenia? Так, ну, во-первых, начнем с того, что всегда, когда мы говорим о страновых брендах, я преподаю курс брендинг территории и механизмы инвестиций. Успешные страновые бренды, значит, они появились не случайно. Когда мы произносим название любого государства, всегда какие-то ассоциации вызывают у человека. Во-первых, начнем с того, что сегодня уже конкурируют не страны, а города.
Человек открывает букинг и выбирает, в какой город полететь на 3 дня. В Барселону, в Тбилиси, в Ереван или куда-то еще, в зависимости от предпочтений, в зависимости от возможностей или визовых ограничений и так далее. И поэтому сегодня конкурируют города, но поскольку Армению мы можем рассматривать как один из таких мегаполисов в целом, то поэтому очень важно, какой бренд у нашей страны, потому что любое название вызывает ассоциации. У нас со студентами есть такая игра, спрашиваем, допустим, слово «Дубай». Какие ассоциации вызывает? Бедность, проблемы, преступность. Они говорят, нет. Комфорт, роскошь и так далее. Полицейский на Феррари. Швейцария какие ассоциации вызывает и так далее. Да. Или там Шри-Ланка, к примеру, или что-то еще. Поэтому, когда мы говорим Армения, просто мы в недрах нашего фонда «Стратегия» этим вопросом тоже озаботились и начали эту тему изучать. И у нас, кстати, по этому поводу есть тоже свое понимание. Я сейчас постараюсь об этом тоже сказать. Так вот, и у нас получается, что понятно, там Арарат, там, я не знаю, коньяк, лаваш, дудук и какие-то еще, там Азнавур, там и так далее. То есть, может, там разные. Но, к сожалению, в первую очередь Армения ассоциируется с трагической историей, значит, нашего народа, с геноцидом, и поэтому возникает это слово «геноцид». Второе, и те события трагические, которые были, Вторая Карабахская война, конфликты на границе и так далее, это тоже, то есть в информационной повестке мы именно так выглядим. Поэтому очень важно, чтобы был страновой бренд, который будет привлекать и туристов, и инвесторов, чтобы страна была местом для комфортной жизни. И для этого этим нужно заниматься. И поэтому успешные страновые бренды – это большая работа самого государства. Значит, и в страновом бренде заключается национальная идея. Это то, что люди чувствуют, это то, что люди понимают и принимают, в первую очередь, на эмоциональном уровне. И поэтому нам очень важно, чтобы страновой бренд, допустим, Армении, он был связан со светлым будущим, а не с трагическим прошлым. Чтобы страновой бренд был во взаимосвязи и с древней историей, и с современными технологиями. Чтобы при слове Армения возникала мысль, что это место, где инновации, где производят то, чем пользуются люди во всем мире. И поэтому у Армении есть, конечно, все возможности стать в один ряд с такими странами инновационными, как, я не знаю, Тайвань, Сингапур, Южная Корея или Израиль. Очень часто, когда в России, те люди, которые еще в советские времена, они говорят, да, мы понимаем, советская Армения всегда отличалась. Когда в 1935 году открыли Академию наук Армении, как филиал Советской Академии, после этого прошло не так много времени, и Армения стала одним из центров научных проектов, исследований. Первое ЭВМ было создано здесь. В 1971 году на Ире, на перфокартах еще, получили государственную премию. Поэтому у нас есть исторические предпосылки для того, чтобы на это претендовать. Но теперь дальше, этим нужно заниматься системно, очень серьезно. И по большому счету очень многое у нас уже здесь есть. Я хочу сказать, что имидж Армении как место для бизнеса сейчас очень серьезно вырос в позитивном плане. Я в России об этом слышу, что да, у вас там, то есть Армения, мы часто приводили пример Сингапур, где была побеждена коррупция. Так вот, в Армении на системном уровне мы видим очень серьезный прогресс в этом вопросе. Вот здесь сегодня уважаемый министр очень много рассказывал, и мы вообще следим за ситуацией в экономике. Здесь я посмотрел, по-моему, по сентябрю самая низкая инфляция в регионе в Армении, там 9,9%, если я не ошибаюсь, или там
ну, плюс-минус, потому что у Грузии там чуть меньше 12, а Азербайджан там за 15%. Это показатель. Кроме этого, допустим, ну, у нас национальная черта есть, мы сами себя хвалим везде. Когда были маленькие, в титрах искали армянские фамилии после любого советского фильма, наверное, многие это помнят. И когда нас хвалят другие, это всегда немножко мы считаем более объективно. Так вот, в Центральном банке России мне сказали, самая надежная банковская система это в Армении, на территории СНГ. Самая надежная и самая устойчивая система. При том, что у нас там, я не знаю, сколько банков, 15 или меньше, 14 вот, банков, которые действуют здесь в Армении. Но это такой очень хороший, устойчивый имидж. Поэтому, если будет такая системная работа, мы видим, что очень серьезные меры поддержки оказывает государство, ну, в лице Министерства экономики. И здесь я, значит, должен свой респект сказать Вану Рубеновичу, потому что на самом деле очень важно, потому что и работа делается, и человек в кадре, и он своим примером показывает, вот, что там открывается, это создается, то у меня спрашивали мои русские коллеги, ну, российские бизнесмены, а правда, что у вас там, если проект там значимый, то могут или снизить пошлины, или полностью, значит, освободить от них. Я говорю, да, пожалуйста, это все в открытом доступе есть. Поэтому очень важна и информационная работа. Это все тоже работает на бренд. И здесь я бы, наверное, посоветовал, поскольку эта работа примерно с горизонтом на 15-20 лет, я думаю, не меньше, здесь я тоже пошел бы по пути Сингапура. Значит, Сингапур, кроме побед на фронте борьбы с коррупцией, также, значит, нам подходит в плане нашего брендинга. Вот мы, когда изучали... Metso, I'm going to say, you have so much to say. I think what he is trying to say, when you invest, you also create a brand of the country. What is that brand? It's the bright future of Armenia, where you can do business. And I think with your IT city, you're creating an area for newcomers or even other companies coming to have the BAJ Accelerator, the right way of living. So you show the country in a new light. And for the branding, Metso, I think your experience and expertise, I'm sure that Mr. Kerobyan will consider as well, even in the new document, that branding is everything. So it's not only to show the money, it's how you show the money. Where you point about Armenia as a new Armenia, as the strong Armenia, as the future Armenia. Metso, that's a very important part of what you are doing in Armenia, the business, investment, plus branding. So thank you. I have one question for Mr. Kerobyan, and actually a lot of questions came in. I was reviewing a lot of the detailed questions, like where to find the document. You wanted to open Starbucks, but you couldn't. There was a rejection. Please, I'm going to just ask this question. If people have this kind of questions, like very specific to their business, they tried to do something, it didn't work, where do they address their questions? Ասացի արդեն, Enterprise Armenia կամ էկոնոմիկայի նախարարություն, տարբերություն չկա, մենք միասին ենք աշխատում ու կարող եմ ասել, որ բազմաթիվ պրոյեկտներ տեղից փոխվել են մեր համատեղ աշխատանքի ընթացքում, վերջին 2 տարիների ընթացքում համենայն դեպս երբ որ ես նախարար եմ, ճիշտ ասած, երբ որ դարձա նախարար, դա հենց 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո էր եւ այն ժամանակ բնականաբար հենց առաջին միտքը թե ոնց ինչքան հնարավոր շատ ինվեստիցիաներ մտնի տնտեսություն, որովհետեւ բոլորը մտածում են թե ոնց Հայաստանից գնան, իսկ ես պետք է այնպես անեի կամ իմ թիմը պետք է այնպես աներ, որ ոչ միայն մնան, այլ նաեւ գան եւ ներդրումներ անեն։ Ու այդ ժամանակ ոնց որ ամենա անգլերենացած quick win-ը, ամենաարագ հաղթանակը
տեսա հենց այդ կիսատ կամ դրված պրոյեկտները առաջ տանելու մեջ ու այդ ժամանակ, ասենք, բազմաթիվ նախագծեր, որ տարբեր տեսակի բյուրոկրատական խոչընդոտների պատճառով առաջ չէին գնում, օգնեցինք, որ մտնեն շուկա ու հիմա արդեն տեսնում ենք բազմաթիվ այդպիսի ծրագրեր, որոնք 2 տարի առաջ կանգնած էին, հիմա արդեն իրականություն են դարձել եւ կարող եմ էլի ասել այցելեք Enterprise Armenia-ի տաղավարը եւ կամ էլ նամակ գրեք էկոնոմիկայի նախարարություն, ոչ մի խնդիր չկա, մենք երկու կառույցները համահունչ աշխատում են իրար հետ եւ փորձենք ինչքան նոր է արագ խնդիրները առաջ տանել, բայց ուզում եմ այսպես ընդհանրացնելով ասել, որ ցանկացած խնդիր, որ գալիս է մեր մոտ, մենք նայում ենք իրեն, այսպես ասենք, IT-շնիկի պես, հա, մենք նայում ենք այդ խնդիրը որպես բագ, որը պետք է ուղղել։ Այսինքն մենք նայում ենք, տեսնում ենք կա խնդիր, որը չի թողնում, որ այս ծրագիրը հասնի շուկային։ Հետևաբար բացի այնց, որ ձեռքով այնպես ենք անում, որ այդ ծրագիրը հասնի շուկային, այլև հասկանում ենք, թե ինչն է այն խնդրեմը, որը հաջորդ պրոյեկտին էլ կխանգարի։ Եվ արդեն լուծում ենք սիստեմի խնդիրը, այսինքն վերացնում ենք այն խոչընդոտը, որը հաջորդ պրոյեկտներին ևս պիտի խանգարեր։ Եվ այդ աշխատանքը հենց կոչվում է ռեֆորմ։ Ու ռեֆորմներ անելուց, միջավայրային ռեֆորմներ անելուց կարելի է անել երկու եղանակով։ Եվ այդ երկու եղանակներից մեկը դա անել գլոբալ ռեֆորմ, այսինքն վերցնել սիստեմը նորից զրոյից գրել եւ այնպես անել, որ այս մեկը թափենք, մյուսը դնենք, սկսի աշխատել, եւ դա շատ ծանր է ու փորձ է տալիս, որ միշտ անհաջողության է ենթարկվում կամ համարյա միշտ անհաջողության է ենթարկվում, բայց իմ սիրած արտահայտությունն է, բայց կարելի է այդ ռեֆորմը անել այնպես, ինչպես աֆրիկացիները փիղն են ուտում, փոքր կտորներով, այսինքն վերցնել խնդիրը, լուծել, անցնել հաջորդ խնդիրը լուծել եւ այդպես ընդհանուր համակարգը փոխել եւ դա բավականին հաջող մեր մոտ ստացվում է եւ մենք տասնյակ այդպիսի փոփոխություններ արդեն արել ենք մեր տարբեր օրենքներով, տասնյակներով, հա, ոչ թե մի տասնյակ, այլ մի քանի տասնյակ եւ այդ փոփոխությունները ցույց են տալիս, որ ամեն օր ցույց են տալիս, որ մեր միջավայրը դառնում է ավելի լավ եւ մենք դա տեսնում ենք թե պրոյեկտների քանակով, թե նաեւ միջազգային ինդեքսներում մեր առաջընթացով։ Շատ շնորհակալություն. So everybody who had questions about very specific issue you had or experienced or you need a solution, Enterprise Armenia is the go-to place and or the Ministry of Economy, որ կարող եք, I think at armenia.gov-ի մեջ բոլոր մինիստրությունները կան, չէ՞։ Այո, բոլոր մինիստրությունների անունները կա, բոլորի email-ները կա, կարող եք գրել, եթե չաշխատի, արդեն որոշ կազմակերպիչների այստեղից կարող եք նայել, ինձ ասում են, որ դեպի ինձ գան, կարող եք նաև ինձ գրել։ I have no problem with that, որովհետև investments is the key. Ladies and gentlemen, we have talent, we have money outside, we just need to put that talent and money in the right place. Right place are being identified. Follow-up questions. Very good question, by the way. It says, is there a mechanism to communicate directly to diaspora about venture capitals, about these angel networks? How do people find where to join? Համաձայն եմ, շատ լավ հարց է եւ այդ հարցի պատասխանը իհարկե ընդհանուր առմամբ մեր media communication-ի մեջ է, ինչքան լավ ենք մենք մեր նախագծերը պատմում հանրությանը եւ կարող եմ ասել, որ այսօրն էլ ներառյալ մենք ինքներս դժգոհ ենք մեր media communication-ից, այսինքն մեր ծրագրերը հանրությանը պատմելու տեսանկյունից, բայց էլի կարող է ինքը էլի ռեֆորմը, բայց կարող է նաև մի քիչ հեղափոխության նման է, բայց
կարող եմ ուրախությամբ ասել, որ այս տարի առաջին անգամ էկոնոմիկայի նախարարությունը իր համար առանձնացրեց marketing budget։ Այսինքն մենք ասենք բացի այս որ մենք ունենք բյուջե գյուղատնտեսության համար կամ ներդրումներ ներգրավելու համար եւ այլն, մեզ պետք է նաեւ բյուջե, որպեսզի կարողանանք պատմել մարդկանց այդ ծրագրերի մասին եւ 2022 թվականին մի փոքր բյուջե առանձնացրեցինք, բայց հաջորդ տարվա համար արդեն բավական մեծ PR and marketing budget ունենք, որ պետք է օգտագործենք մեր բոլոր նախագծերը ինչքան հնարավոր է լայն պատմելու համար, կոմունիկացիա անելու համար եւ կարծում եմ որ ամեն օր ավելի լավ կզգացվի մեր ծրագրերի հասանելիությունը, մեր ծրագրերի մասին մարդկանց տեղեկացված լինելը։ Ուրախությամբ ելի օգտվելով առիթից պետք է ասեմ, որ այս տարի մենք նաև Սիսյանի հետ հաջողություն ունեցանք զբոսաշրջության կոմիտեի ու կարողացանք մեր туриզմի կոմիտեի մարքեթինգ բյուջետը բազմապատկել, ավելի շուտ հնգապատկել, այսինքն 200 միլիոն դրամից հասցնել 1 միլիարդ դրամի, բայց բացի դրանից նաև ունենք այլ ֆոնդեր, որ պետք է օգնի, որպեսզի իսկականից մենք Հայաստանի զբոսաշրջային բրենդն էլ ոչ թե ձևական մակարդակով, այլ լուրջ մակարդակով, ու դա դեռ խնդրի սկիզբն է։ Զբոսաշրջությունը մեզ բերում է միլիարդավոր դոլարներ, եւ մենք պետք է համապատասխան մարքեթինգ բյուջետ տրամադրենք, որպեսզի կարողանանք մեր համար ճիշտ եւ ճիշտ քանակի զբոսաշրջիկներ Հայաստան բերել։ One follow-up question. When do you think that will be available? The marketing money that you're putting into maybe a website that says these are our projects, these are our venture capitals in Armenia, these are our private equity firms, corporate VCs. I'm looking at all of the corporation representatives here. They're high taxpayers. We want you to move some of that tax into venture capital, invest, and then we will go to the government and say, give them some incentives to invest more. So if you are in Yerevan, please come to a summit that BDO and our company, Orion Worldwide, is taking into reality on November 8th and 9th. If you are here, please approach me later. I'll give you the link. We're going to talk about alternative investments in Armenia. That includes corporate VCs. How do you do them? That includes private equity firms, how to make them bigger and also connect with the other private equity firms worldwide, which is the collaboration and partnership. And also something very new to Armenia, family offices, single family, multifamily. These businesses are booming. Billions of dollars is actually going through startups. And I'm going to actually ask Armen if you can give an insight. The Covenant VC you mentioned, it's not just a VC. Can you please explain who are the limited partners in that VC? Most certainly, Emma. So when we consider risk reward, venture capital is high risk, high reward. Private equity is medium risk, medium reward. Things like public equities or bonds, low risk, low reward comparatively. In Armenia, we have massive risk to real estate and private equity. And there's investors such as families that look to deploy capital that makes sense on a risk-reward perspective. So with Covenant, we have a set of family offices that can engage as limited partners. And I must say, Emma, it was very inspiring on the last deal that Amazon Alexa Fund, Intel Capital, Toyota AI Ventures followed you into a deal in an Armenian robotics company. So a round of applause for that. Hell yes. So out of the 9 limited partners, which makes close to $100 million family venture capital in New York, no Armenians, actually, he's part of the members, and I'm joining shortly. But
nine total limited partners, coming close to 100. 9 are family offices, which means that venture would not be formed if they would not have access to these family offices. If anybody in Armenia, even if you come with your money, of course you have to put 2 to 10% to start your venture, call it family office, you will not find that family office in Armenia where the capital is there. It's just awareness that they can do, they don't know. So that conference that is taking place, November 8th and 9th, is to explain, and we brought experts from outside how they actually run their business. So if you have that experience, that expertise, work for any family office, please start that now. There is a demand, there is a need, you'll be successful. In Armenia, outside of Armenia. You live here, you have the capital. Of course, it has to be, I'm going to say it has to be clean money, because if you go outside and invest, they're going to do due diligence, you're out completely. So clean money is a key, the right place, no sanctions, no followed. There was a question, by the way, about Iran. I don't even know how to read that, but I may actually ask that question. I don't know, you have an answer, but I will. I need to ask that question. But for now, I'm going to ask Adam, what is your next project? Because inspire us, what else you're planning to do in Armenia? Okay. I have so many projects, but very limited time. So after the war, I re-examined my priorities for Armenia. Yes, I started in high technology in 1998, and as I told you earlier, then I started analyzing why Viraj was successful and how it played an important role in unleashing the potential energy which existed in the country. The potential energy was well-educated Soviet university graduates in Armenia with the highest potential. You know, when we came in, they had no jobs, but they had the talent. So we tapped into it and helped create an industry which is right now 10% of the GDP. So I look at this being, how can you unleash potential energy, which is stored in the country among us, and how you can unleash it. Then I started thinking about wine, which was my passion, and I realized that wine has a potential energy, and no wonder I kind of gravitated toward it. And the wine is very simple. What you're doing is you're really taking the soil, the water, the sun, and converting it into high-margin business, assuming you do everything right. Today, you can buy wine from Napa Valley for $200, $300 a bottle. You know how much it costs in Armenia to make wine? Between $4 to $6. Now imagine if you can take Armenia's sun and water and land and convert it into $100 per bottle business. To me, that's a potential energy which is in the country. That's really what it is. So you can unleash it. It's a high margin business. And well, I didn't get into it for that reason. I got into it because it was my passion. So to give you an idea, and this is no secret, I would be investing about $10 million into this business. But to make the same business in Napa Valley, it will cost me $150 million. So imagine the cost benefit. And last thing I want to say about I have to tell my friend, I don't know if he's here, Stepan Asturian, him and I went to my house and I showed him or have him taste my 2022 Chardonnay. It was fantastic. He's a French person, he's a Frenchman, and he said this is equivalent to what Chardonnay is from Burgundy. So again, you have this potential here. Okay, it's not Bosquehat, sorry, but it is, you know, Chardonnay, which demands huge value. Now, you can take a third example, and I know we're limited in time. Look at the health care system in Armenia. Just imagine if it was reformed and it operates at a Western standard. You will get at least 500,000 Armenians want to retire in Armenia. That's 500,000 more people in Armenia. They'll be spending their Social Security dollars in Armenia. More importantly, their sons and daughters will be coming visiting them,
And even more importantly, their grandkids will come to Armenia. You can see the bridge you can establish by just doing another multiplier, reform the health system. I'm not talking about tourism, health tourism. There are many, many other benefits. Housing for the elderly and so on and so forth. It has like, you reform a system and it has 10x multiplier from all directions. So as I start thinking and reflecting, and I start thinking, well, I want to get engaged in projects that have multiplier effect. I don't want to do 1 for 1, I want to do 1 for 10. And the last thing I want to say about my next project, aside from the winery, Mr. Kerobyan said, we partnered to have a venture fund, and I've recruited my good friend Armen because I heard about 7x returns. And we will announce it in the future, but this will be focused in unique technologies that the country needs. And now the multiplier effect here is national security and not really return on investment. So again, if you start thinking, there are so many ways you can invest in Armenia, and if you're confused, just talk to Armen and me, we'll help you invest that money. Thank you. About the Iranian, I have to ask because it looks like they really need help. So they are in Armenia, from Iran. They have banks don't transfer any money, and Armenia is not opening a bank account. What is the solution? Կան բանկեր, որոնք չեն աշխատում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների հետ, բայց կան բանկեր, որոնք աշխատում են, ու ես ընկերներ ունեմ, որոնք Իրանի քաղաքացի են, իրանահայեր են, եւ հանգիստ աշխատում են հայկական բանկերի միջոցով, որովհետեւ իրենք այսպես են կինես բիզնես մոդելը չի հակասում այն ռեժիմների, սանկցիաների, որը այսօր գործում է աշխարհում Իրանի նկատմամբ։ Պետք է ուղղակի աշխատել բոլոր բանկերի հետ, իսկ եթե մի բանկ ասեց պատրաստ չի, որ պատրաստ չի աշխատել, դա չի նշանակում, որ ամբողջ բանկային համակարգը պատրաստ չի, իսկ պետք է մենք այսպես ասենք, այս տարի շատ ենք առնչվել թե ռուսական բիզնեսների, թե իրանական բիզնեսների հետ կապված խնդիրների, նաև այդ ամեն ինչը բարդացել է, որովհետև մեր մոտ անկանխիկի վերաբերյալ նոր օրենք է ուժի մեջ մտել եւ այլն, բայց 90%-ից ավել դեպքերում մենք դրական արդյունք ենք ունեցել, այսինքն եթե խնդիր է առաջացել որևէ բանկի որևիցե բիզնեսի հետ 90%-ից ավել հաստատ այդ խնդիրը լուծվել է։ Vahan ջան, ձեզ դիմեն։ Էլի կարող են Enterprise Armenia-ին կամ էկոնոմիկայի նախարարությանը նամակ գրեք, անպայման մենք կապենք։ Looks like all the roads take to Enterprise Armenia. Be ready, a lot of questions ask. I'm going to have only 3 minutes more. Thank you so much for being patient with us, but I think we're getting some fire into you too, some fire coming from this angle to you. About investments, so Vahan, about the Sovereign Wealth Fund of Armenia, is there any talk? Just give us short when. Մենք նախատիպ ունենք, այսպես ասեմ, ինքը չի կոչվում Sovereign Wealth Fund, որովհետև սովորաբար այդ տիպի ֆոնդեր ունենում են այն երկրները, որոնք մեծ բնական պաշարներ ունեն, հա, ասենք հիմնականում նավթի, գազի եւ այլնի, բայց Armenian National Investment Interest Fund-ը, ANIF-ը, ենթադրվում է, որ ինչ-որ մի պահի կդառնա այդպիսի ֆոնդ, որովհետև այսօր իր կողմից արվող ներդրումները մոտարապես այդ ուղեցրում են, հա, հիմա մենք բավական հաջող սկսվեց Fly Arnan, ANIF-ի ներդրումը պետական մասնակցությամբ
ավիաուղիների ավիաընկերության մեջ, կա նաև եւս մի մեծ ներդրում արևային էներգետիկայի մեջ, ինչպես նաև ANIF-ը նաև ունի private equity ուղղություն, որտեղ էլի արդեն կարծեմ 25 միլիոն դոլարի չափ 10 միլիարդ դրամ ավելի շուտ հատկացվել է տարբեր ոլորտներում ներդրումներ անելու տարբեր ընկերություններում ներդրումներ անելու համար, պես ասենք մենք փորձում ենք ANIF-ից ստեղծել այն կառույցը, որտեղ կուտակվի ազգային հարստություն, դա դեռ փոքր ծավալների է, բայց այսպես ասենք ճանապարհը ցույց կտա, թե ուր կտանի ANIF-ի ապագան։ Շնորհակալություն, փոքր քայլեր, բայց կարևոր, ANIF-ի մեջ շատ feedback ունեմ, տոկոսները, որ իրանք խոսում են, անընդունելի է, 50-50 is nowhere to find in any sovereign fund. You don't invest like that, I just have to say it, պետք է ուղեն, անպայման, 50-50-ով չեն մտնում venture capital-ի մեջ, it's just unacceptable, կարող եք ուղել դա շուտ, thank you. I don't have to write to Enterprise Armenia. Big deal. What I just did, it's big deal for anybody who wants to get an investment. Even startups will say no to money because percentage is not right. So we need to learn how to negotiate, and I gave that feedback to legal, but I wanted to use this opportunity. It's very important, Vahan John. Thank you so much. Okay, I'm going to have one question to everybody, one sentence, please. I know we are all talkative, beautiful souls, but one sentence. I would say, what is the most important key thing in the next 3 months that you're going to do for Armenia? Just one sentence. Okay. Metso Jan, the question is for you. Ինչ կանեիք Հասկացա, հա, ես հասկացա, այո, Эмаджан, только так, мինչև պատասխանեմ, я хочу 2 слова сказать, потому что потом не будет, я так понял, мы заканчиваем сессию. Я хочу сказать огромное спасибо за организацию этого форума. У нас заканчивается 2-й рабочий день, потому что, я так понимаю, да, 1-й день был приветственный и 2 рабочих дня, и завтра у нас завершающие. Это огромная работа, фантастическая организация. Я поэтому хочу выразить благодарность, я думаю, от всех нас, офису уполномоченного по делам диаспоры Заре Синоняну и всей команде. Заре, браво! Да, и я хочу сказать, что мы сейчас чувствуем, что работа с диаспорой становится на системные рельсы. И поэтому я хочу пожелать, чтобы в дальнейшем мы не снижали темп, поэтому задан очень серьезный и высокий уровень. Спасибо огромное. В ближайшие 3 месяца у нас уже будет готов генплан нашего проекта, поскольку я о нем сказал, и у нас обратного пути нет. И поэтому и то, что мы сегодня говорили о том, что требуется финансирование, помощь и поддержка, я очень надеюсь, что резидентами IT-City станут и фонды, и бизнес-ангелы, и это будет то место, где люди смогут найти финансирование для своей мечты, потому что мне нравится эта фраза, говорит, если вы не строите свою мечту, вас обязательно наймет кто-нибудь строить свою. Поэтому стройте свою мечту. Спасибо. Thank you, Metso. Well said. Armen, one sentence. Like the 300 Greek warriors of old, comma, I intend to train 300 angel investors for Armenia and invite you to reach out to engage. $100 a month. Well done. Thank you, Armen Jan. With great closing of the 2022. Adam Jan, what's your Next drive? 3 months, I would like to finish fundraising for the venture fund, which I started because Mr. Kerobyan agreed to do 1-for-1 matching.
Between you and I, Adam, we're getting a lot of done just in 1 hour. Okay. Mr. Kerobyan. Ցավոք սրտի պետական պաշտոնյայի աշխատանքը 3 ամսվա մեջ ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Հələ սպասի, այս 2 տարին չեկամ, ինչ մի բան պրծնում ես 3 ամսում։ Դե այսպես ասեմ, մեր ճանապարհը 5 տարյանոց ամենակիչը։ Սովետական էր, նո։ Չէ։ Դե այդտենց է մեր կառավարության կառուցվածքը եւ կառավարության աշխատանքը եւ որ անկեղծ ասեմ, հիմա որ հետ եմ նայում, ընդհանուր առմամբ խնդրեմը որ կա այդ շարունակականության բացակայությունն է, այսինքն մարդը գալիս է ծրագրերով, հա, գալիս է սկսում է անել, հետո թողնում է, հետո գալիս է ուրիշ մարդ, նորից սկսում է իր ծրագրերը, նոր ծրագրերով գալ, եւ հիմա ամբողջ խնդիրը այն է, եւ ես իմ գործընկերներին էլ միշտ կոչ եմ անում, ոչ թե եկեք մի անգամից ձեր ծրագրերով, այլ մի հատ տեսեք ինչ է թողած ձեզ ժառանգություն ու շարունակեք այն ինչ որ կա, որովհետև այդ շարունակելը շատ ավելի լավ ու արագ արդյունք է տալիս, քան թե նորը սկսել եւ այլն։ Ու էլի, ասենք նույնիսկ ամենապարզ բաները, որ փորձում ես փոխես, մի տարի է տևում։ Այդ տոնորերի կրճատելու, հա, ամանորի տոնորերի կրճատելու նախագիծը, որ 8 չաշխատանքային օրը սարքեցինք 4, տևեց մի տարի ուղիղ։ Իսկ սկզբից մինչև վերջ տևեց, բայց պարզ բաներ, բայց տևեց մի տարի։ Դրա համար մենք մեր աշխատանքը ոչ թե 3 ամսվա մեջ ենք չափում, այլ 5 տարվա մեջ ու եմ ասում, շատ լավ է, որ գալիս է մեր իսկ 5 տարվա մեջ մեր պլանը պարզ է, դա կառավարության ծրագրի մեջ գրված 80 նախագիծը էկոնոմիկայի նախարարության ամբողջությամբ կատարելն է։ Thank you. So we're going to finish with my list, and it's very long. So, Karen Tonoyan, I know you're sitting there. So one of my goals in 3 months is to fix AIPO.am, AIPA.am, where we finished a very important project to create and make Armenia as #1 country on the planet that can officially, with the government approval, with the legal legislation, to be a country that can patent software. If you thought others can, they can't. US has the legislation, but it's not as clear, as well-defined as the Armenia. Armenia is the first country to have legislation to patent software. I am pointing everybody to come and patent. What happens? AIPO.am has a screen that nobody outside of Armenia can submit the application. So in the next 3 months, Vahan, I need your help to fix that. We worked on 9 months, we could not do anything. So that's my #1. #2 is I have to get to 15, so I actually get to Armen's positions. At least we go together. I'm following you, I get to equal with you. #3 is to create by May of the coming year 2 family offices, legal, well done, with the proper structure in Armenia. We don't have any. There is no family office in the structure that the outside world understands. 2 family offices. I'm also looking at you, Richard. We need 2 corporate ventures established in 2 successful high tax paying companies, where then we're going to go to Vahan and say, give them some intensive to do more and add more capital. Venture capital does not exist in Armenia. We are, I don't know, 50 years behind of any developed country with this. So not in 3 months, we're going to identify in 3 months who, and we're going to establish it by May, because we have a follow-up summit in June. We want to represent them in New York and invite all the New York family offices, say, hey, come and meet our family offices from Armenia. I have many others, but those are the key. And of course, Enterprise Armenia is your go-to place. Ask your questions. Armen offered 300, be the first 300, because he's going to close the tab.
300 angel investors. If you don't know how, he'll tell you how. I am the perfect example. 13 positions in 2 years because you learn and you know where to invest. My actually multiplier, I'm sorry, Armen, mine is actually 9. With that, I'm going to thank the special panel. You're doing so much for Armenia. There is more to be done. But the fire and the energy and willingness and openness and just ask, just push, just do more. Don't stop. You're not an angel today, you have to be tomorrow. Why? Because Armenia needs you and you need Armenia. It's both ways. On that two-way road, thank you so much. And thank you for being here.